यस्यान्तरतरं नास्ति नेति नेतीति विश्रुते मनसा वचसा चैव सत्यमाराधयेत् गुरुम् सत्यमाराधयेत् गुरुम्. Thank you. વાલા ભાઈઓ અને બહેનો, dear brothers and sisters, જેનાથી વધુ કાંઈ જ નથી. there is nothing exceeding anything more than that one. શ્રુતિ, વેદ અને શાસ્ત્ર, નેતિ નેતિ જેને કહે છે, all the different scriptures, the different texts that constantly keep on stating as not this, not this. એવા સત્ય સ્વરૂપ ગુરુદેવને મન, વાણી અને કર્મથી આદરવા અને આચરવા જોઈએ. So to that great being who is beyond everything and anything, you should constantly be contemplated, be worshipped through thought, word and deed. આજે અમેરિકામાં થોડાક વર્ષો પછી પાછા ગુરુદેવની જન્મ જયંતિ અમે લોકો ઉજવી રહ્યા છીએ. So again, after quite a few years, we are here again this year to celebrate Guruji's birth anniversary here in America. અને મને યાદ છે કે જન્મ જયંતિ અને ગુરુ પૂર્ણિમા હિન્દુસ્તાનમાં કોઈ વ્યક્તિ મિસ નહોતા કરતા. ગામો ગામથી લોકો ગુરુદેવના આશીર્વાદ ને દર્શન માટે આવતા હતા. Very invariably, the disciples in India, as I remember from over the years, never missed from wherever they were. They always came to be with Guruji on his birthday and on Guru Purnima. આમ તો એમના સતત વર્ષાની જેમ આશીર્વાદ અને શક્તિ વહેતી જ હોય છે, પણ ખાસ કરીને એમની જન્મ જયંતિમાં ખૂબ વિશેષ પ્રકારની શક્તિનો પોર થતો હોય છે. So always and constantly, of course, the love, the grace, the energy of the Guru is constantly flowing at all times. But yet on special occasions like the birth anniversary and Guru Purnima, that flow is much more intensified and becomes specific for those who have been initiated. એટલા જ માટે આ યુનિક, અલૌકિક અને અકલ્પનીય પ્રસંગ છે. So that's why, although this may be a yearly event, yet each and every day, every year, it becomes very special, that occasion. It goes beyond the realms of understanding and does something that is very, very unique and exquisite. અને એટલા જ માટે ગુરુજી જેમ કહેતા એમ તમે ખૂબ ભાગ્યશાળી છો, વેરી લકી. So as Guruji would
say always that you are very lucky to be here. પણ ગત વર્ષોમાં અમે નિકોરામાં આ જન્મ જયંતિ ઉજવતા આવ્યા છીએ એટલે એ સાધકો માટે મારું મન ઉદાસ છે. So for the past several years, during these months, we are in Nikora, and naturally the Indian disciples always are eager and anxious to be with us on that day, but as we are missing out on this event this year there, my heart is filled with a degree of sadness. પણ માત્ર મારું મન જ ઉદાસ છે. આત્માની દ્રષ્ટિએ હું વિચારું છું, ઈશ્વર ઈચ્છા બલી હસી, હરે કરે એ ખરી. But only the mind goes into that state. The soul has no change, and again the golden words of Guruji, whatever God does is for the best. અને એ સૌના કલ્યાણ માટે જ છે. And it is always for the welfare of everyone. અમે 3-4 સાધકો સાથે મહત્વની ચર્ચા કરી રહ્યા હતા. A few months ago we were discussing something very important with 3 to 4 disciples together. ત્યારે એમને જે કહ્યું એનાથી મને ખૂબ જ આશ્ચર્ય થયું. And one of the statements that was made was very surprising. વાત એમ હતી કે સમૂહમાં સાધકો પોતાના આત્મકલ્યાણનું કાર્ય કરતા કરતા ગુરુદેવના કામમાં સક્રિય રહેવા. The topic was that along with the group practices and events that go on, the disciples also remain active as much as possible in seva, in doing the different works for promoting Guruji's work. તો અમને એમ કહેવામાં આવ્યું કે ગુરુદેવ મળે, અમને શક્તિપાત આપ્યો અને એમને અમને અમુક યોગિક ક્રિયાઓ આપી છે. So the statement that we heard was that we met Guruji, we received the Shaktipat, Guruji taught many mantras, many techniques and so on over the years. પણ એનાથી વિશેષ કાંઈ આદેશ નથી અમને. But besides that, there have been no other detailed instructions from Guruji. સાધના કરવાની ને અમારી જે મરજી પડે એ પ્રમાણે જીવવાનું અમારે. So we do the practices and we do whatever else we like. એનાથી મને તો બહુ જ આશ્ચર્ય થયું. So that came as a big surprise. કારણ કે ગુરુદેવની ભાવનાને દ્રષ્ટિ એવા હતા કે શક્તિ જ બધું કરશે. Guruji, of course, was with the heart, with the intent internally that anything and everything that unfolds, of course, is by the energy, by the Kundalini. વહેલા કે મોડા સાધકને પૂર્ણતા તરફ ખેંચી જશે. Sooner or later, it will draw the individual towards the absolute. પણ સાથે સાથે એમને વિશ્વાસ બી હતો કે સાધક પૂર્વના સંસ્કારો અને માયાના વશ ન થઈ દૃઢ નિશ્ચય, મનોબળ અને સંકલ્પથી પાકું કરે. But at the same time, there was that underlying expectation, so to say, a trust that the disciple would his or her on one's own
not fall for the influence of the past sanskaras, not be trapped in Maya, and again with very firm determination, with very firm resolve, and with complete faith, do anything and everything that was necessary to continue one's growth. અને એ પાકું કરી યમ નિયમ અને સંયમમાં રહી સાત્વિક જીવનશૈલીથી આચરણ કરશે. And of course that slowly maybe but surely adopt the lifestyles as prescribed by the very basic axioms of yoga, the yama and niyamas, and thereby try to exercise a very disciplined life and walk on the path towards liberation. ચતુર સાધક આ બધી વસ્તુ સમજી એમાં ગ્રહણ કરી અને સાધના કરે છે. So it is the smart disciple, the clever disciple who will focus on these aspects even without the direct words of the Guru, and definitely do one's very best to implement those factors and making sure that they are using the gift of the Guru. અને ઘણા પોતાની જવાબદારી સ્વીકારી અને એને ચાલુ રાખે છે ને પોતાનો ધર્મ પૂરો કરે છે. And of course many a disciple are very sharp about that. They consider that following those guidelines is their duty, their dharma, and fulfill their personal to themselves, so to say, duties and obligations. જ્યારે અમુક વર્ગ એવો પણ છે કે ગુરુ આદેશ બી કરે તો પણ એમને જેમ મન ફાવે એ રીતના જ રહેવાનું, તો પછી ક્યાંથી પ્રગતિ થાય? And then of course there is always a class of disciples, a group that who will do whatever they choose. They may do the practices, but then there's nothing else that is seriously focused upon. And as a part of that, how can growth can then be expected? આ તો સાધકની સમજ અને જવાબદારી છે. So it is the understanding and the understanding of one's responsibilities. Again, as Guruji said, how in a certain role you need to perform. So that is self-understanding. It need not come from the Guru as a wish or a command. કારણ કે આ યુગની અંદર એવો નથી કે લાંબો સમય સુધી ગુરુ અને શિષ્ય સાથે રહી શકે. તમે જ વિચાર કરો, તમે ને હું કેટલા સાથે રહીએ છીએ. In this day and age, the Kali Yuga, the energy is such that it is not possible to be physically, deeply and constantly in touch by the disciple with the Guru, as we all experience that even now. How much time are you able to really spend with the Guru? કે એ વખતે ગુરુ સાધનાની ઉપરાંત બીજી બધી જે જીવનની બાબતો છે અગત્યની, એમાં એમની દૃષ્ટિ પડતી રહે. So it is not possible for the Guru to constantly make those observations that need to be there technically in the life of the disciple to suggest and guide and support those changes. ત્યાં આગળ સાધકે શ્રદ્ધા, નિષ્ઠા રાખી અને સ્વયં જવાબદારી સ્વીકારવી જોઈએ. So there, and again because of the circumstances, each person has to become responsible for oneself and remain
faithful and loyal to oneself and the practices, and thereby make sure that they are making headway. એટલે એ ખૂબ અગત્યનું છે. So this is something that you require to deeply focus upon moving forwards. અમને ઘણા સાધકો કહે છે કે તમારી હાજરીમાં તો બધા ડાયા ડમરા બનીને સારા વ્યવહાર કરતા હોય છે. Also often we are told by some disciples that some other disciple or disciples in our presence, of course they act so nicely, they behave so beautifully. પણ તમારી ગેરહાજરીમાં એ લોકો વિપરીત રીતે વર્તતા હોય છે. But in our absence or away from us, they interact contradictorily. તો હકીકતમાં આ વ્યવહાર અને દ્રષ્ટિ કેવા હોવા જોઈએ? So in reality, what should be the true state of interaction? સ્વાભાવિક રીતના શું છે સ્પષ્ટ છે, કેવો વ્યવહાર? What is logical is clear. The Guru is always there within. ને ઈશ્વર ને ગુરુ તમારા શ્વાસે શ્વાસમાં અંતરમાં જ બિરાજિત છે. In each and every breath, in each and every sight that your eye is able to see, God and Guru are constantly there as witnesses. So behavior at all times, with or without the physical presence of the Guru, should be identical. પછી તમે એમની હાજરીમાં સારો વ્યવહાર કરો, પણ એ સત્ય છે, ઢંકાઈ નથી જતું. So then just behaving good in the presence of the Guru and understanding or believing that you're free to whatever you like or can, or away from that, is totally a misconception. સૂક્ષ્મમાં ઈશ્વર અને ગુરુ બધું એમને દેખાય છે. The subtlety is always present no matter where you are, what you do. મને યાદ છે ગુરુજી કહેતા કે વ્યક્તિ એમની પાસે આવતું તો ભૂત ભવિષ્ય ને વર્તમાન એક્સરે ની જેમ એમને દેખાઈ જતું. Guruji used to say as soon as a person walked in front of him, like the MRI, whatever you want to call these days, X-ray, CAT scan, this scan, PET scan, everything about the person, past, present and future in terms of the karma, was very, very distinctly seen by him. મારું કહેવાનું એમ છે કે એમને બધું દેખાઈ જાય છે, ખબર છે, પછી સાધક આ રીતના એનો વ્યવહાર કરે એમનાથી એમને દુઃખ થાય છે. So allowing again that energy to help you and move forwards to remove all the negativity is entirely into the hands of the disciple. If not, it really makes the heart of the Guru very sad. અને મેં તમને પહેલા પણ કહ્યું છે, આજે પણ કહું છું, તમારા જીવનના ધ્યેયની સર્વોચ્ચ પ્રાયોરિટી કરી અને બીજા બધા વ્યવહાર કરો તમે. We have always said in the past, repeated it several times and keep on repeating it, that yes, whatever we need to do in life, of course, please go ahead and do that. But at the same time, somewhere in there, making sure what is the most significant part of it all, what is your top priority, don't miss out on that. ને સાધના કરતા કરતા જે અંકુર વાયુ છે, બીજ ગુરુદેવે એને ફળ સુધી પહોંચાડી અને એને ફણગાવા આગળ જાય, એ પણ તમારે જ એની કોમળતાની રક્ષા કરવાની છે. So you have allowed Guruji to plant that seed
within you of spirituality, but you are your own gardener. You have to protect that seed to let it sprout strong and healthy, and make sure that that sprout leads you to that sweet fruit of liberation. That is your job. અને એ જ ગુરુ અને શિષ્યની ભાગીદારી છે. And of course, the Guru is always there, constantly supporting and guiding. And that's why, again, as Guruji said, the Guru-disciple relationship is a partnership. જેમ તમે સુંદર મજાના ફ્રૂટ આપણે વાવીએ છીએ તો એનું ફળ થાય એના માટે એની માવજત તો કરીએ જ છીએ. Just those of you who know any gardening know how much care, how much effort requires to be taken. સેમ થિંગ આધ્યાત્મિકતાનું પણ છે. So the spirituality is that plus a lot more, because the subtlety is very deep and intense. સ્કૂલની અંદર શિક્ષકો તમને ટીચ કરતા હોય, પછી તમને ઘરે હોમવર્ક બી આપે છે, તો તમારે જાતે જ કરવું પડે. So you go to school, go to university, you are taught a lot there by the teachers, by the professors, but you do get a lot of homework, don't you? નાનું બાળક હોય તો માતા પિતા જવાબદારી સ્વીકારી લે. When the child is small, naturally the parents take up that responsibility of following that at home. સૂક્ષ્મમાં ગુરુ પણ માતા પિતાની જવાબદારી નિભાવતા જ હોય છે ને કાર્ય કરતા જ હોય છે. In the subtle planes, the Guru is working like the parents. પણ પછી એમની સૂચના પ્રમાણે તમારે કરવું પણ પડે. But then in the spiritual path, the student becomes a more responsible, and following the instructions, the guidance is extremely crucial. નહીતર જે પૂર્વના સંસ્કારનું બળ છે અને જે અંકુર ને જે ફણગાવીને જે ફળને પ્રાપ્ત કરવાનું છે એની અંદર ખૂબ સમય લાગશે, કષ્ટ અને મહા મુસીબતે ઘણો ટાઈમ નીકળી જશે તમારે. Otherwise, that sprout which is going further will be delayed tremendously in reaching the state of the fruit, and there will be more difficulties for the disciple on the path. એટલે જવાબદારી સ્વીકારો. So it's high time, as we move into this new year, that you become aware of your spiritual responsibilities for yourself. ગુરુજીએ નથી કહ્યું એનો અર્થ એમ નથી કે ખાલી તમે સાધના જ કરો અને મહત્વના આસ્પેક્ટ્સ તમારી લાઈફના એને તમે જરાય વોચ ના કરો. So it is understood what you need to do depending upon what you have received from whoever, whatever that may be. So act responsible, and it doesn't mean that you simply focus on doing the practices, but you also have to focus upon what needs to be done to retain and to intensify the efforts of your own practices. ગુરુજી કીધું નથી એટલે એનો અર્થ એમ નથી. It doesn't mean that if the Guru hasn't said that you are completely free to do whatever you like. That is not the correct attitude. એટલા માટે વેક અપ, જાગ્રત થાઓ, કામ અને ક્રોધ પર વિજય પ્રાપ્ત કરો. So it's time you wake up. It's time you put greater efforts towards mastering all those negative tendencies, whether it's anger, whether it's lust, whatever that may be. અને સાત્વિક તમે ખોરાક લ્યો, સાત્વિક ગ્રંથો વાંચી એને સમજવાનો પ્રયાસ કરો. Eat pure foods. Increase your intake of sattvic foods. Give up those rajasic and tamas foods so that support increases.
expose yourself to the sattvic material, read scriptures over and over again, whatever you like. But basically exposing yourselves in every way possible to sattva is how you support yourself and expand the seed energy that Guruji has planted. કે જેવું તમે મનને તમારા મન પર પ્રભાવ પડશે એ જ પ્રધાન બનશે. Whatever you allow your mind to be influenced with, that is how the journey will unfold. ને રાજસ અને તામસનો નાશ કરો. So slowly but surely again you have to diminish and conquer those qualities which are blocking the sattva. So the rajas and tamas needs to be nullified. રામ નામથી આ ત્રણેય વસ્તુ તમે કરી શકશો. With the name of Ram, with the Guru mantra, you can do anything and everything. સત્વની ઉર્ધ્વતા, Ram is sattva, so the more you correlate, the deeper the sattva will rise. અને રાજસથી મર્યાદાનો વ્યવહાર. The rajas is indicating action, but there is a guideline, there is a threshold of correct behavior, so not transcending that, which is what Ram was all about, maryada, or remaining within that threshold of interactions. અને રામના બાણ અને એરોથી તમસનો નાશ. And that is what Rama is holding. His bow and arrow is there to remove, to destroy the darkness, the tamas. અને રામ તત્વનું પૂર્ણ જ્ઞાન. And it is through that repetition, through contemplation, through meditation, that you will reach the essence of Ram, that state of pure knowledge. અને ધ્યાન કરવાથી સગુણ રામ છે એના સર્વ ગુણોને ગ્રહણ કરવાના છે. Through the other practices, meditation at the start, even chanting, we can correlate to the form of the formless, of the Ram with qualities. So રામ નામથી જ રામ બનવાનું છે. So it is with and through the name of Ram that you become Ram. અને ધ્યાની ગુરુને સાક્ષી રાખી જીવન જીવતા જીવતા ધ્યાની બનવાનું છે. And it is in life that keeping our Guru Dhyan Yogi Ji as a witness, that we also become a Dhyan Yogi. કોઈને પણ દુઃખ થાય એવું કાર્ય ન કરો. And again, in essence, lead a lifestyle that is not to hurt anyone in thought, word or deed. તમારા કુટુંબ, તમારો સમાજ, ગુરુની બનતી સેવા કરો તમે. And of course, whatever is required in terms of support, in terms of seva, love, whatever that may be, with your families, with the society and the Guru, whatever you can do, wherever you can do, whatever you can, is also a must in the spiritual field. અને શાંતિને પામી શાંતિના સમુદ્રમાં અખંડ શાંતિને પામો. So you have to be peaceful within yourselves and then merge into that ocean of peace. મકર સંક્રાંતિમાં દાનનું ખૂબ મહત્વ છે. We celebrated Guruji's birthday today. However, his actual birth is just about 4 days away. On a very powerful day, what is known as Makar Sankranti, where the sun now starts moving northwards, Uttarayan. તો તમે ગુપ્ત દાન કરી કર્મનો ક્ષય કરો. So on that day, the spiritual practice recommended very heavily
to wash away karma is charity, but charity that is not announced, unknown. ગુપ્ત સાધના, સેવા, પ્રેમ અને વિશ્વાસથી ગુરુને આનંદિત કરો. And also by the same token, therefore, practices are always kept secret, hidden. You don't announce. And the more that is done along with occasions like this in acts of charity, that is an internal practices that you put in your daily lifestyles. This is what brings joy to the heart of the Guru. સાધના કરો, પ્રેમ, વિશ્વાસ, સેવા, એનાથી આનંદિત કરો. So your practices again with firm faith, with firm love, with firm determination, with loyalty, all those factors, you move forward in the steps of the Guru, given by the Guru. અને તમે ઈશ્વરને પામો. And that you attain God. આજ જન્મ દિવસે મારા તમને સૌને અંતરના આશીર્વાદ છે. So this day of Guruji's birth anniversary, this is my blessing to you. અને કહો કે આ દિવસનું મારું ઈ છે કે search the urge to merge. આખો વર્ષ તમારે આ એનું કરવાનું છે. So your axiom this year is that you just heard that. Surge the urge to merge. So remember that. Sarve bhavantu sukhinah, Sarve santu niramaya, Sarve bhadrani pashyantu, ma kaschit dukha bhag bhavet, ma kaschit dukha bhag bhavet. Om Shanti, Shanti, Shanti. Shri Ramachandra Bhagavan ki jai, Sadguru Dev ki jai. Sitaram. Sitaram everybody.